Mani yana arada gano. Mani arad du dinna yan temporary ara. An deşon mara ay din zayin boy an nizor deşot an nizor zagat ay din zayin boy. In August 2017, a genocide took place. After decades of ethnic tension, Myanmar's Buddhist government launched an attack on the Rohingya Muslim minority. It was a genocide with an ethnic dimension, which has caused hundreds of thousands of people to leave their homes, while thousands more have been killed as violence continues in Myanmar. The world's largest refugee camp sprawls like a city in the southernmost tip of Bangladesh. With just over 1 million Rohingya living here, resources are scarce and problems are exponential. In 2017, Bangladesh opened its doors to the thousands of Muslim Rohingya fleeing death because of their religion and ethnicity. দুই হাজার 17 আগস্ট মাসের 27 তারিখ রবিবার দিন শান্তি নলালিও খেঙ্গুজন যেত বেচা হারা হয়ে গিয়ে শান্তি নলালিও তা নবার নহন পাইতা দেশ যেত থারে আসি নিজের দেশের দলকা শান্তি রায় বনি আর নিজের দেশ দিয়ান হন্দিল্লা দে অনরে জানিবা তো আরে জানি আর দেশ হন্দিল্লা দে খেঙ্গুরি তাই কিলাম দে তো বর্মার মিলিটারি দে তো তারা থাই তো থাই নেওয়া পারি তো থানা পরে না বলা জুরি মানে আর বিচার গান কেঙ্গুরি ফাইন দে আর বিচার গান হন্য কেঙ্গুরি ওরা আর দেশে আর ফাইন দে ইতার আর দিলা কে নির্যাতন করলে বর্মার হকুমতে তো এরিও দা আছে দিলা হকুমত তো হ্যাঁ করে মানে আর তো দুঃখ পালিও কি সুখ করে আর তে শান্তি লাগে তো আর বিচার গান আর ফাইফান হ্যাঁ করে মানে আর তে হেঙ্গিলা ভালো লাগে তো বহুত ভালো লাগে বেশি ভালো লাগে হন পুলিশের ডর নাই হন মিলিটারির ডর নাই হন পাহারা দিয়া না পরে গরবারি ছুড়ি দিয়েছি বেড়া ভুয়ান হুড়ি সিঁড়ি দিয়েছি বায়ান ভিড়ি দিয়েছি তো আর তো হেরা এখন অনেক দিয়ে ওরা খিলা ভাজে মন তো 20 বছর তাইলে আর বিচার গান আর ফাইলে তো আর লেহেন ফাইদে আছে Muslims have lived in the area now known as Myanmar since as early as the 15th century. The Rohingya maintain they are indigenous to western Myanmar in an area now known as the Rakhine State. However, the Myanmar government does not recognize the term Rohingya and instead claim that they are Bengalis or illegal immigrants from Bangladesh. Well, the Myanmar authorities try to say that most Rohingya are illegal immigrants. They call them Bengalis, and they actually use worse words than that. And yet they have never provided any evidence. I mean, of course there are some people who move across borders illegally. That's probably happening today as we speak. So that's at the margin. There may be a few people, but really, if you think about the last 60 years of military rule in Burma, it's laughable that people would want to move from Bangladesh to the most impoverished country in Southeast Asia, to a country that's in the midst of civil war, that's a complete dictatorship. I mean, it's ridiculous that the Burmese authorities can be asserting that within the lifetime of people who are under 60, that they would have chosen to immigrate to Burma. The reality is that almost all the Rohingya who live in Myanmar have been born there
or been born of parents and grandparents and great-grandparents who were born there. They have no other country. This is their country. The Rohingya trace their origins to ancient inhabitants of the Rakhine Kingdom. In 1784, Myanmar occupied the Rakhine state, causing many Rohingya to flee and others to integrate with the Buddhist population. When the British colonized the region in 1824, an even greater rift between the two communities developed. The Rohingya sided with the British, while the Buddhists sided with the Japanese invaders, hoping they would help to end British rule. Myanmar eventually gained independence in 1948, taking the Rakhine state and therefore the Rohingya with it. Historically, there's been no border between Myanmar and India. The borders are a creation of the colonial power of the British. And so people moved back and forth freely for centuries, maybe even millennia. When the British came and delineated the borders between Greater India, this is before India became an independent country, they had colonies in India and what they called Burma. People still moved freely back and forth. The British colonialists weren't concerned about borders for any purpose other than administrative purposes. They wanted to be able to govern within certain physical regions, but they didn't care what communities they broke up based on language or religion or ethnicity. And so there were people of the same ethnicity living on different sides of borders all around Greater India. And that was true along the border with Burma. So there were Rohingya on both sides of the border, always. But the majority of the Rohingya were in what was considered to be India. And Rohingya were brought into what the British called Burma for a couple of centuries as cheap laborers. And so there have been Rohingya in what is now modern-day Myanmar since at least the 1700s. Some say earlier, but it's indisputable since the 1700s. The Rohingya's presence in Burma has only been questioned at political moments when it was advantageous for whoever was in power in Burma to start trying to separate what they considered to be the indigenous population from quote-unquote foreigners. In 1962, the country was taken over by a military coup. The new government changed the country's name from Burma to Myanmar and ruled with a fierce nationalism based on the Buddhist identity, causing the Rohingya to be singled out as a threat. From then, a series of cleansing operations began to emerge, including the 1978 Operation Dragon King, which violently forced about 200,000 Rohingya to flee to Bangladesh, and in 1991, Operation Clean and Beautiful Nation caused another 250,000 to flee. When the government passed a Citizenship Act recognizing 135 ethnic groups, the Rohingya, with a population of closely 1 million, were not listed, leaving them with a stateless identity. Abar mama era mogada tanoi tara school with tanoi tara hoinera maskarabana neveto ara Rohingya ke sugo neveto bar mama zino him mogorin gorivadi chalo ke jana kenguru hebariyo itar te mono hode tala gujidiri tara bangili ho ara imbisi kallo to ara nole ara desita ara kella imbisi gat gujum ara kella bangili bo to ara nage hada de shara na nara de dadar do shere to ara kella imbisi kallo in to arati to han kale to tara lulur goriba e porate misikalo goribo ara nolu ara Rohingya ara bangili no. We documented the ethnic cleansing in 2012. We wrote two really big reports, and we put the world on notice that it was likely to happen again, that it could be worse, it could lead to genocide. The UN system has a genocide watch program. They had Myanmar high on the list because of the threat to the Rohingya, but nobody really reacted. It was basically business as usual because there was an election. Aung San Suu Kyi's party was elected. She became the most powerful and important civilian leader in the country, even though the military still ran the show. And people like President Obama and other world leaders were really smitten with her and the idea that they had helped transition Myanmar to away from military dictatorship and towards an emerging democracy.
And we told them all along, no, there are some signs of progress, but don't think that this problem with the Rohingya is anywhere near solved. This was a pot that was going to explode. And in August 2017, a commission led by the former UN Secretary General Kofi Annan that had been asked to write a report and make recommendations announced that it was going to publish its report on August 25, 2017. And coincidentally, or not, on August 25, 2017, the Burmese military began operations against the Rohingya, which they called counterinsurgency, counterterrorism operations. We don't believe that was a coincidence because they had positioned their forces around Rakhine State to be able to carry out these operations well in advance. We think that it was because the Advisory Commission of Kofi Annan was going to make recommendations that would have changed the political equation inside Rakhine State in favor of the Rohingya. The military announced that a rebel group called ARSA had carried out attacks the day before and said that they were launching these operations to fight ARSA. They claimed that 9 police officers and border guards had been killed in these attacks. We assume that that's true, although we don't have full evidence that those 9 people had been killed. So the Burmese army was looking for a pretext, and the ARSA attacks was that pretext. What we got was basically a massive military invasion of Rohingya villages in Rakhine State, where they went in and burned them down, and they raped women and they raped girls, and they threw babies into fires, and they tortured people, and they shot people as they were fleeing. And basically, they tried to empty Burma of Rohingya. And sensibly, most Rohingya took the message seriously, and they ran for their lives. In the end, 750,000 of them fled to neighboring Bangladesh. Yet despite these appalling crimes, the international community paid little attention to the ongoing genocide. The news reported thousands of Rohingya refugees are spending a fourth night stranded near the border with Bangladesh. A new report on the Rohingya refugee crisis. Genocide targeting Myanmar's Rohingya population. Myanmar's Rohingya Muslims. Another migrant crisis. Thousands of Rohingya Muslims. Then it stopped. And while the world turned its back, the Rohingya were left with the trauma and memories of the brutal violence that cost them everything. warahmatullahi wabarakatuh. Ana ziyan ki wa bagbule hoyan ala sa guru joli jar. Nasto baje 40 alhamdulillah tamaden. Kita ni udah roh. Begitu tu dah. Ini begini aja rati fara ini dia. Mulung fara asli mulung fara kado tu dia nak kena nguri ketoshi nak kena nguri keti. Jadi bisi mah pun anak kol. Por morir.
রবিবার দিন 2 বাজে কুরবানের 7 তারিখে রবিবারে মিলিটারি করলে 2 বাজে রবিবার দিন জোরা জানি দিয়া মিলিটারি বিনা সর গুরু রারিবিড়ি গুরু গলি গিয়ে দৌড়ি তারপর দৌড়লে যাই বা বাজ্যাই মিলিটারি পুলিশি নে বাজ্যাইরা সাপারা হাই ফেলাই জগরাই রে আর আমার গলি বা আদে মিলিটারি গর দরাজে ফেলাই আল্লু লুড়ে এর সাপারা আর অনসামিয়াও গোটা তারপরে পুলিশ শো ইনা আর ইয়ার আগতুন তোরা হতে মিলিটারি গলিলে পুলিশ গলিলে গরম তোর বই দেখ কই তো আর ইয়ার আগেও তো আরাতে কুরালি দাগো সলে দাগো গুরুলি দাগো আর গরম তোর বই দেখি গরম তোর বই দেখি মিলিটারি জোর তো তাসে দিয়া গা সত্যি যত বাসে দে ইয়া মারা কুড়ি ফন্দার জন্য বেড়ান তো ওরি বান্ধি ওরা তারারে পুলিশে সাপারার গলায় গলায় আড়াই হাত বড়িয়া তারারে ডাইলি গই সত্যি সাত মিলিটারি পুলিশ মিলিটারি মক তারা ফারাই গিয়া দিয়া বেরেঙ্গল হ্যাঁ মারার গুলিও হ্যাঁ মারার অন্য ধরা দিয়ে তারপর আর মারা ফোন মার নেড়ে থেকে বা আর তুলি বাজা বাজা তুলি মিলিটারি তারপর আর বেড়াই বাই ধরে নিয়ে বান্ধি ওরে তারপরে তারালে দেখে আর ধরে নিয়ে গিয়ে আর বেড়াই ন দিকে দূরত তারপরে এনতি টালতি বাসি বাসি আতি গুড়া হোক বাসি হান মাসা কিবা আনা নিয়ে দেবার আই আনা নিয়ে দিলে তারপর আর মায়া পানি আর তারপর পুলিশ মিলিটারি হতে কে আছে কি নাই দেবেল আর টিয়া বুঝা তারপর আর শোনা তান দিবে হারলে বলাই আর মাথা নুমাল তোমালাই তারপর লই বিলি দূর মারে আর মিলিটারি বান্ধি বলাই বান্ধি বিলি inte engår bandiare gamma bari mare rimbe kum dakkal suri tabar ara bandili darga ara sapara hodi ano gola er school ase sapara hodi ano maya fonda janara re basi basi nigi tabar ara sapara hodi ano gola school hodi ano tara maya fonda jan military ke dori te ke hoyti tabar ara egori hetur mare maya vandor egor maya van guzaraba তারপর বাজার এঙ্গরে তারপর আর হাত মানে আর egor তো দুজন হবে দার হনে বাড়ি এর মো সারা গঙ্গরে বিতা আর স্কুল হান তিন হলি বাড়ি ফাজিরে তার সেতন তো তাই আই মায়া ভাই বেকুন গিয়া বিউসাত থা দূর মারাত আর মায়া ভাই 5 জন একা কালরি আই হইদে তোরা লরে নবরে মায়া ভাই মানে বেকু মারি বিলি তারা মিলিটারি আর দেন দিলা গরি ফারেঙ্গিলা তো আর তের লোয় আর তো হো সুর কে শুনা হে দূর মারে তো নাই বানাই আমার কানা দালি হুদুন আছেন দিলা আল দালিয়া কানা দালিয়া আমার আরা মায়া ভাই 5 জন আয়রে আর ফোন দাজন কে দিন তুমি নর কেঙ্গ জয়েন বেরে আই 5 জনই ও সাইরা জন লই দাইলে 5 জন তারপর আতে দিতে তো কাকা বুঝে তারা ঠানি ইংলা আল দামার কানা দাইন মান নেড়ে থেকে আরা হে দূর মারে স্কুলতে আয়র নিউলিওরে কাগরি এরপর 11 রাতর 3টা বাজিব তারপরে হিয়া তো বড় সেবারে আসিল তারপরে পুলিশে গুলি মারার আগত নবদিরে ফুয়া দুয়া লুকাতে কেবা আর মো এ ফুয়া দুয়া লুকাতে কেবার ফুয়ানে রাত্তা উড়ি ওর জারগই তো লোর আ পুলিশ বলে ডারিয়া কাগরে এঙ্গলা কানা জালতে হলানি আলা তাই উতারাতে বেশি নরমে তারপর আয় হইতে তো ফরান বাতা আতে ফুয়া দুয়ার আই দিয়ে আর নানে ঠালতে আর নানি দেখালাই ফুয়া হে দিন আয় হইতে জামাই গিয়ে দিকে আর মা বাবা লনা ভাই আইয়া গবা দাঁড়ার বাবা এর পারগো নিতে আর দুয়া তো হো সরিন নাই দি মানছি দিল তারপরে এর দাবাই এসে তো ওরা ভাড়া হতে আনার দাবাই সব গেছে
ere ora fa ho diano zaire vai gonto mere ge farayana mare fa so haddin takilam haddin bado the military de tatiana dara de vola farara ho dara mor de belo dara sukana jikka dikka de ben ko akkar mura kar bangladesh deshi diria bayo gadore ni ge azamai tarpore ar mowan fajon আর মোবাইল নিয়ে পাঁচজন তারপরে আর ভাই আর জামাই তারপরে আর মোর বিড়ি মারি ফেলাই তো সামনে রেপ করি ওরে তারপরে মুয়ে মারি ফেলাই দে পাঁচজন ওয়ান মারি ফেলাই দে গুড়া গাড়া 7জন হইব আর হি বেকুন আর গরওয়ালি আর মুয়াইন মোবাইল আর আরে মারি ফেলাই তো 15 জঙ্গলাই দে আর 5জন ভাই যদি মোটা উতারা বেকুনের হালা জিতারা করে তারা কেন যা সুকনো দিকে আর স্কুলে মারলে গিয়ে দে দিও মিলিটারি আর পাড়া কলগিরির গুলি মারা শুরু তো গড়বাড়ি ফুরা দি ফেলে আর মা বোনে রেপ করে তো ঘুরা ফোনে অনুমান মেলাদের কি আল্লাহ আর পাড়াতে পা দিয়ে দেন টাইম মধ্যে আর গুলি মারি বেশি মারছি ফেরি এত গুলি এত পানি মা ফরিয়ে না দিয়ে তো না দিয়ে আয় একে জাত একে ফরে থেকে না ফরে থেকে তার বেশি মারছি গুলি বেশি মারি আমি মর্গি ওটা আর তারা আর ন লড়াইয়ের হদ্র গিয়ে লড়াই বাদে যাই বাদে আর ন যাই তারা না যাই মেয়েটি দেখি বাদে আর গণ্য ভাড়া ফগুরা ডামারি হয়ে দাঁড়িয়ে সাইফুল আর তুলি লোগান হয়ে বাদে ইতে ঘন্টা 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা বাদে আয় আর তুলিলি আল্লাহ আর কি নাম বলে হায়াত আছে দিয়ে আল্লাহ মারলে মারি ফেলা দে মেয়েটির এখন মারি না ফেলি আল্লাহ আয় বুঝে মারি ফদুয়া একজন মারা গিয়ে আর নিজের বেড়াই মারা গিয়ে তো পরে তো দাইজার গিয়ে টাইম তাই পরে হাসা যাই আরে আঁখে দরিয়াছিলাম হেরে মগে আর মারি ফেলা দিয়ে মরা এরি গিয়ে গই তো এরি গিয়ে গর আহেন তুন উড়ি আরে একা কামু সেই আর বিলবিলা সাইড দেখা দুমিকে গিয়ে আই সে সুরাই আর আই ফারা বাড়ি মেরে বুঝে আর হাসা লাপাই ফারা হাসা লতাই তো ফোঁজার ফাদিন র্যাব গেছে দেই পয়দা না ভাই অন্ধরা দি ফেলাই ফারার বার সাইডের মাঝে দোয়া কার ধরে লুকাইছিলাম আর জনে বার করি আর খাল ফার গাড়াই নলে అందులో సుదింటూ ఆల్దోబినా చేయ ఆల్దోబిన మధ్య హొద్దురానికి గీ అరతుని ఎలియరు అని అనేది దారి మాత్రం గీ అదే అందులో గోరొక డోర్ ఫోరాత డోండా అవుతుంది ఫోర్ మధ్య అందులో డోర్ ఆతేరు గారే బెరింగల్ బోలే ఈయన గులాయర అట్ట అవుతుంది మరి అడ్డి బాగా అడ్డి అడ్డిని వెళ్తుంది బాగా అడ్డిని అడ్డటం అవుతుంది ఫాస్ట్ అవుతుంది మరి Ngon lagi rende, lanya horode. Tengok maro tak gori ane, ni ala horode. Kalau chat masuk dia ane, tara masuk raile. Dua ada side out gile ya, mau military, bagung giri ada guli maro tu ya. Ani dua ni nari garbi deh ya. Ani usai ya kakak mati na hari dia. तुम सपरा ऐशुर गलाई गने माया बुआन आई नर जगरा दे न लो बाशी नर दिकी आरो दुन एरे ओदमाला आरा रग गरो दिकी मारे ना आय न मा फरिता किने अमते मोरा लान दिवारते तो येना एतो नमना माया नि सायर कुबाइल माले को खोलो गोरे ने बारगो At the start of the crisis, the speed of the influx was almost overwhelming. People arrived, many had physical injuries, the levels of trauma were very high, many families had been separated. People built shelters any which way they could using available materials. Over the months, and we're almost 2 years into the crisis now, or it's become a more settled emergency rather than a crisis, the camp has evolved. So these areas sprang up very quickly, totally unplanned.
people were self-settling. They were using tarpaulin and sticks of wood, bamboo to build very rudimentary shelters. And the topography is really difficult as well. This was forested land. In fact, it's actually one of the main migratory routes for Asian elephants between Bangladesh and Myanmar. But this was the land that was designated by the government of Bangladesh. There was no other available land, and people settled here, often in very difficult topographical areas, on steep hills, on floodplains. And you can see when you go around that how congested, how densely packed the sites are. People are living cheek by jowl. There are actually 34 camps in this part of Bangladesh, in the southeast, in Cox's Bazar. But the biggest is known as Kutupalong, or Kutupalong Balukali. It's around 13 square kilometers. It houses around 620,000 people. It's bigger than many American cities. Allah. We cannot forget the benevolences of the Bangladesh government, because when we were crossing the Naf River at that time, the Bangladesh government and its people, they hug us and they help us. But there are too many problems, because over 1 million Rohingya living inside the camp. Access to healthcare and medicines is two difficulties for the Rohingyas. Mother, newborn babies, when they go to the medical to receive the treatment, because at the medical they have a long queue, long line, so they have to wait there a long time. But after 2 o'clock the medical that's off, and they don't get treatment. Also the Rohingya, they don't have any money to receive the treatment from the private clinic. Right now we're in the middle of the monsoon, so this is an annual occurrence in Bangladesh. It's one of the most disaster weather-prone countries in the world. It's always a challenge. Last year was our first big test, with so many people crammed into a relatively small site. How would they deal? How would they cope? How would these very flimsy bamboo and tarpaulin structures survive in very extreme weather conditions where winds whip up, where there is torrential rain? Last year, in one day, we received over 300 millimeters of rain. That's really a huge challenge. Houses are swept away by the fast flooding, and people are living without a place to sleep. The Bangladesh government sees these people as temporary arrivals. It's been incredibly generous in providing homes and services and support for, well, and the new influx, over 720,000 people. Few governments in the world would be able to do that and would be willing to continue to do that. So we have to be very thankful that the government continues to do this. The doors are still open. New arrivals from Myanmar continue to come into Bangladesh. So that's very important. But at the same time, they want to make clear that these people need to go back home. Their home is in Myanmar. And I think part of it is a reluctance to provide systems, services that might encourage people to think that they will stay here long term. So everything from the government's perspective should be short-term and temporary, because we are all working in trying to find options, ways that can enable the refugees to return home in safety and dignity, and to be able to have a sustainable future back home. We Rohingya, we are not allowed to move out of the camp, and so we don't have any mobility. We are not allowed for education, for higher education. We are allowed here inside the camp only for KG, and also we are not allowed for to use a SIM card.
We are not allowed to work, but we can work with the NGOs inside the camp. At least we are safe here in Bangladesh makeshift camp. People are quite positive despite the challenges, the difficulties, the lack of opportunities, because people can't formally work, they can't earn incomes. Children go to learning centres, but they can't have formal certified education. They want all of these things, but despite all of these challenges, they are quite positive because they appreciate the help they've been given and they still want to go home. They have a belief that they can go home, and it's very important for us to keep this hope alive, ensuring that while we're all, and I talk about all, including the humanitarian agencies and governments, are working to provide a solution to this emergency, to this crisis, and that's a political solution. And that really needs to be dealt with at a political level, at a government level. But we're all advocating for improvements, for change in Myanmar, so that these refugees, who really almost all still, despite the terrible things that they faced, want to go home. And this is their right to go home, to go back as citizens, to go back and lead productive lives, to be able to send their children to school, to be able to work, to be able to move freely, and to be able to access services that ordinary citizens of the country can access. But these things are not in place yet, and we all have to work to try to ensure that pressure continues on the Myanmar government to establish these basic conditions. It's not about saying we're ready to take these people back and here are a few houses. People want to go back to their original areas and to resume their lives. So that's another huge challenge. How do we find an endpoint to this crisis, to this emergency? Although the camps are highly congested and we have been advocating with the government for extra land, I think what we have been given is what we will get. There is talk by the government of wanting to move up to 100,000 refugees to an island. This is a silt island that sprang up. This is part of a naturally occurring environmental phenomenon in Bangladesh, where these islands are created due to sea levels. And from talking to refugees, many are unwilling to move. They're concerned about how far this island is from where they are at the moment. Although the camps are not ideal and they are overly congested, refugees can look across to the hillside and know that their home, Myanmar, is just a few kilometers away. Their families, if they have relatives there, are close by. So they feel that where they are at the moment, it's become a temporary home. And many are unwilling to leave that because they know it. They know what's on offer. They know the services that are there. They call them chars or chores. These islands rise across the country. Bangladeshi, especially landless farmers, often move there because they're very rich in nutrients for farming and also used for fishing. But the problem with these islands is that as they rise up over the years, they also go down over the years. So you have things like erosion. I heard that the Bangladesh government wants to move us to the island of Bashansor. But I don't know how we will fit at the Bashansor because over 1 million Rohingya are living here in Bangladesh makeshift camp. With sea level rise and the monsoons, there will be problems. We wouldn't have any mobility on that island. The Cox's Bazar camps are horrible, but the idea of putting refugees who have been traumatized and who already can't imagine a future for themselves onto an island that would essentially be a prison is really sickening. The Bangladeshi government can't possibly be serious about this, but they act like they're serious because I think they want to try to frighten the Rohingya to go back
to Myanmar. And they've tried that on multiple occasions. But when there have been official repatriation days and buses have rolled up, not one Rohingya has gotten on a bus because they know if they go back to Myanmar, they may not be killed on the first day back, but sooner or later they're going to be attacked again. This community really works at looking out for its own. If young children go missing, others in the community will really go all out to try and find that child's parents to reunite them. People are very community-minded. I think because they feel so strongly attacked as an ethnic group, as Rohingya. They face so much persecution. And I think being together in the camp, back in Myanmar, it was very difficult to organize, for them to even group as families. Here they are all together. There's a common shared sense of identity of who they are, a common shared sense of injustice, but equally a common shared sense of community and trying to help each other. What we need is justice. How can millions of people go through extreme persecution without any justice? We need our brothers and sisters and the international community to step up and to put more pressures on the Myanmar government to return us to our own motherland. This is a massive number of refugees that we're responding to, which is why the costs are so high, but the work is really crucial. And I think we need continual advocacy, pressure on Myanmar to stand up to its commitments, to things it's already agreed to do under the Rakhine Advisory Commission, which was led by former UN Secretary General Kofi Annan, to institute change on the ground so that Rohingya can go back, to hold their heads up high, to lead a normal, dignified life and to access basic services. Because most refugees do want to go home, and home is their right. So that is really crucial, but it also takes a lot of political will, and this is something that we as a humanitarian agency cannot do on our own. It does require governments and pressure. যাইও মারারে রোহিঙ্গা বলি হয় মানি লইলে আর দিন দন সম্পত্তি আসি নিন যদি আরারে দে আর দেশেরটা বলি হয় মানি লইলে আর যাইও আর দেশের মধ্যে আর লেখাপড়া করি নেও পারি আর কি বলি হলে মসজিদ মদরসা বন্ধ করে রাখি তারা আরারে চলাফেরা করতে নেও দেশ সুন্দর করি এটা লাই বলি আর বর্মা তুমি বাংলাদেশের মধ্যে আসি দেখ আর বিচার দিত চাই এখন দিলা বলি হলে আর দেশত আর বেগুলো নরা হয় দেখি যে দুগুণ দুনিয়ার মানুষ আছে ইতারা বেগুলো নরা হয় সাইডে কমিউনিটির মানুষরে আর দেশেরটা আরে রোহিঙ্গা বলি হয় মানি লই ওরে আর হোক আর দিও রে হে দেশের মধ্যে আর চলি ফিরি হাই বাড়ি দেখেন করি আর দেশরে শান্তি করি ওরে তারা যেন করি হে দেশত কি আর এখন করি রাখিলে আর হে দেশের মধ্যে যাইও আরতে মানে দিব হদ আর তো হম রুকে নামাগে নাগালে কিয়া গজদু ফুরানি ভারতা ছড়া না তা মানে দিগলে হদা তো ফুরানো মন তুড়ে ওলে হওদেন দিলা হলে বতন দিলা ঠান্ডা নি গালাই দিব ঠান্ডা নি আঙ্গুল আইছো তো দুরুঙ্গ হদ হুন না খাল্লা খাবার হুন না আর কেঙ্গুল বারমা জানা আর দাদা নিয়ালা ইস্তি আর এম সালে লাগি ফুসাইছেন নি গলা সাদ দম দিতে লাগালে আবরন তুলি কাঙ্গন দিলা হদ কাঙ্গন দিলা মানে আর হালে মানে মরলেন বি আর না তুই জেন উড়ে তারা শান্তি বানু আর দাদা কি জানা মরলে আর ফুজে না তুই হেলাম ছা ফুরান ফুরান গো ভাইলে আর তো কিছু আর কি আর আমর লাগে ভাইলে আর শান্তি তো আনবে ফুজে দেশা বর্মা হুকুমতে আদে মগে মিলিয়ে আর নির্যাতন করুন যদি আর আছে বেশি জুলুম হয়ে রে আছে আর বাংলাদেশে তাই রে সারা লিয়ে থাকতে বলে রে সাইনা মাঝে কথা বলতে গিয়ে উতালে এত বড় দাওয়া করে তারা আইতে
তারা রাত ধরে গেল গুলি মেরে তারা তো গার মাঝে 3 ফুট গুলি মেরেছি গুলি মারিয়ে তারা ধরে গেল চোখ বাঁধিয়ে হাত টাত বাঁধিয়ে তারা লগিয়ে মুড়ার ভিতরে লেগে তারা মারিয়ে দুজন মানুষ ছেড়ে দিয়ে 7 তারিখের মধ্যে মুড়ানো দুশো বিয়ালে মুড়ে দিয়ে 800 বিরা মধ্যে গারে অবতারের মারি গেল দেশে হজম করে যদি তারা শুকুরে এখন আরা আদায় করি ফাইজন নাবো তা আরা হেডে গেং করি তারার হক দা মারি করি ভানোই আরা তারার আরা রে তারা কথা সারা দি আরা দো হানা দে আরা কোনো সাবন ভাইং কই আছে দিন খর ভাইং কই আছে দিন আরা ফরান খড়া হারাই মং কই আছে দি তো তারা আরা রেং করে সারা দিয়ে দে আরা ইন মাতা আরা সুলা জায়গা গুড়া দিল তারা গুণ হন আরা মুজি না ভাই বর্মা যাই বললাম মনে আছে বর্মা যাইম দে মন্নান খন্ডিল লইলে আরা যাই হইজুম দে হইলে আরা एक आरा फाल कर हुई थी दास आरा तेरे रिफ्यूजी हुआ हुई तारा गुरु सो ऑल इन बगु मोगे खदाली जो हुकूमत खदाली जागु थी यायो 8-3 गुरु आछे नाते 14 दिन जागा ए बर्मान मा ताई गो एरे गिरस कोले राखा यदि गो मुजुल्ला एल्ला मुजुल्ला खाय यदि गो मानुष ते निल्ला मा तोर तंग मानुष को लासिले तारा किछु हक बसर दुख पाइरा किछु दला गल्ले हिन बर्माइरा আছে টনের কনসিউরি দরিয়ে আছে পারে পলিসি গুরি আনার মুসলমানের হক অকল লভিলি হিন গরিয়ের আছে আনার আছে বেশি জুলুম গরিয়ের আছে তে আর লয় দখল আছিল আর মানুষ মিলিটারিতে আছিল পুলিশত আছিল তে আইন দিল্লা আর মানুষ সকল আছিল দিন আছে আস্তে আছে গুনিয়ালা দিন বেগুম বাইর গুরি খেঙ্গু যে আর লয় ডরে ক্যান্সেল করি আর বুড়া আলোতে ক্যান্সেল করি আর হক লভিলি আর কিছু ফটো টুটু আছিল দিন আর বাম্মার ফটো টুটু নিলা তাই বাদে আর দলা ফটো ধরা ভাই Most people think that genocide would be resolved in a criminal court, and it should be. This should be an international criminal court. The Burmese authorities, particularly the senior military leadership, should be held accountable there. But to get to the International Criminal Court, you have to go through the UN Security Council, because Burma is not a party to it. And China has said very clearly they will veto any effort. So that has stalled. There are other ways to try to hold the Burmese authorities accountable. And the International Court of Justice is the main, what people often call the World Court, the main court of the UN, to settle disputes between two different countries. If you have signed the Genocide Convention, you are able to go to the International Court of Justice to seek justice for victims, even if those victims are in a third country. And so the small country of Gambia in West Africa filed a case against Myanmar for genocide as a matter of principle, as a matter of justice, on behalf of people who lived halfway around the world from them. So it's really quite extraordinary. I was there in The Hague in December of 2019. And you could see the judges, they were really upset by the evidence they were hearing about what happened to the Rohingya. And in the end, they basically said, this isn't even a close call. We're going to order Myanmar to take all possible steps to avoid any future genocidal acts, any violence, any ethnic cleansing, any displacement against the Rohingya. We're going to order them to preserve all evidence that exists. And we're going to order you to come back every 6 months and tell us what progress you are making in holding the people responsible for this accountable. And we will take that into account when we render a final decision. So the ICJ has issued an interim order called Provisional Measures that have basically been a partial victory for Gambia based on the facts presented to the court thus far. It will take years because unfortunately the ICJ has a very full docket, so they won't even return for a full hearing on the case for a few years. But the ICJ has told the world that they believe that genocide took place in Myanmar. Please bear in mind this complex situation and the challenge to sovereignty and security in our country when you are assessing the intent of those who attempted to deal with the rebellion. Surely, under the circumstances, genocidal intent cannot be the only hypothesis. Being at the ICJ and watching the hearing was an emotional experience even for me, because I've worked on Burma for so long. Seeing Aung San Suu Kyi there, the former
icon of democracy, the person we thought was going to be a human rights activist when she came into office, representing the Burmese military after they had committed acts of genocide, crimes against humanity, ethnic cleansing, whatever you want to call it. To be there representing them was heartbreaking. It was confusing even though at this point I had no longer had any illusions about Aung San Suu Kyi because she had betrayed her people for a number of years at this point. So she was basically suggesting to the ICJ that you could trust me. You can trust military justice in Burma, which by the way has never held people accountable. We'll find these few bad people who did a few bad things, but they weren't on orders. They weren't our policy. They were just people who maybe got a little too excited and attacked people, and we'll take care of it. So trust us. And she made this ridiculous claim that the Burmese military would hold people accountable, and that it was undermining their efforts at military justice for the case to be in the ICJ, which is of course absurd because only after the ICJ case started did the Burmese military start pretending to do investigations. We still haven't seen any significant results from that, and I think most of us are skeptical that we'll ever see anything other than like a private or a sergeant held accountable. When I was in The Hague, it was actually really uplifting to see Rohingya who gathered there in fairly large numbers. There aren't a lot of Rohingya who live in Europe, and obviously the Rohingya in refugee camps couldn't come, but dozens of Rohingya came, and I was interviewed by the world's media in front of the ICJ, but we also made sure that Rohingya were interviewed. And for the first time, a lot of Rohingya said that people are actually hearing from us directly and taking us seriously. Here we are at the world's most important court, the World Court for the UN, and we are having our experiences heard and validated and taken seriously. For all these decades, we've been telling people, and really except for the human rights community, nobody was taking us seriously. And it was a really emotional moment for a lot of the Rohingya. I mean, there were tears of joy and sadness mixed together that they were finally being heard and they were being recognized as a people. Because remember, the Burmese want to say the Rohingya don't exist. They don't want people to use the word Rohingya. And UN officials and some governments have accepted that and don't even use the word Rohingya when talking about the Rohingya. And so they feel like they've been at risk of having their whole identity wiped out. They've been turned into a non-people. And so there they were at The Hague, being able to explain what had happened to them and their family members and their community, and having it being taken seriously. And that, to me, was in some ways the most important thing that happened at the ICJ. I mean, sooner or later, we're going to get into the International Criminal Court, and these people are going to be held accountable. And that's where this case should be. China is the main barrier to justice in Myanmar. No one should have any misunderstandings about that. I mean, of course, the ultimate responsible parties are the Burmese military leadership, the general and colonel level, at the operational level, people giving the orders. Eventually, there will be justice. There will be justice. It takes a long time. It took more than 30 years for the Khmer Rouge to be put on trial. It's a slow, tedious process. And that's because it's a political process. It shouldn't be. It should be about the facts and the law, but it's about politics. Who supports who? And we have to wait for the moment when the Burmese military in particular doesn't have the political support that they have right now in Beijing. But that will happen. बिल्कुल ना दियूं तो एरे है देशों में ताले तो आरारी या लिजरगन को लो जार हक तारा दियूं जार गल वाले तारा दियूं तो तुम्हारा या गोलो का या लिजे मारा होनो दुगनवा होनो हस्टना वान तो हम गोली देने या देर समय 11 बार के मत ताबले बर्मा जाए तो केला दे बहाना करे समय ताले क्यों है बिचारियां जत कलना भाई तो कलना जाली क्यों है रे समय जरा ना कीमत की गरीबो एरे जे कमत एरा आरो बेसी शांति देन आरा है मगर कीमत जाए के आना था कि था तो एरा मुसलमान বাংলাদেশের হুকুমতে হন্দিলা চলা দে হন্দিলা কেঙ্গর দি নছিনি তো আর এন বাংলা বিচার দিম বিচার লয় না দিম হন্দিলা বাংলাদেশের সরকার লয় আর বর্মার সরকার লয় গিলা আজ আবার আগা আর থেকে বাংলাদেশ তাইতে মনে হরং কলে আর তে ফন্দা হাটিয়া দে হাবস কালো হইতো তো এর দিন বেশে দিল তো বর্মার হুকুমতে পুলিশে আর তে ওদ গুনারিল তো দদি কুড়ি দিন বেশে গেন কলে জল হাড়া পরে তো ইয়া আর হত রোহিঙ্গা জলত আজ হের রোহিঙ্গা উন দেরি ন দে হানা কেমো যায় না আর কি হাজ করিও কেলা তাই কেমো মারে বর্মার পুলিশ লেডার দিবা আছে এবারে মিলিটারি লেডার দিবা আছে এবারে আরা বর্মার আজারে
যেন দিলা সাদা দিয়া পরে হেন দিলা সাদা দিব লাকি চাই দাই আর বিচার গান আসাই দে মানে আর এঙ্গিলেগে রেপ করিও বর্মা আর লেডার যদি উতারে জিন্ন দিত তারা করি না মাইতো মানে আর ফয়ে উতারে মাঝে তো আই বিচার নকরিলে হনো পয়েন্ট করি পারিব না তো আইও আর হক দিবা আছে দিবার রাজা আছে হিতারে মিউলিঙ্গারে সাদা দিলে মানে কি আর রাজি মানে বিচার হিয়ান আর হক বিচার হদিয়ান দিনের দিন আই বর্মা মারা যাইবে